I feel like a tethered animal. Tethered animal মানে কি? খুঁটিতে বাঁধা যে কোনো জন্তুর মতো। মানে this you really cannot move around, right? So you have to be anyway. So okay. So we actually many of us do not know that when you try to tell a story, your objectives are clear to you. You have to make the audience engage. The audience will listen to you intently, with sincerity, okay, with attention. That is your goal. But can you make that happen? Or if you want to make that happen, what are the steps you should take? First, you have to, this comes from, psychology, right? Anything that has to do with mind, that involves psychology, right? So, say our mood that varies. There are certain brain chemicals that are responsible for that. You have endorphin, serotonin, oxytocin, and what's the other one? Melatonin. Oh, sorry. I'm sorry. Dopamine, serotonin, oxytocin, and melatonin. Okay. All these chemicals, they are called neurotransmitter. This will not be in your exam. This is just your general knowledge. Okay. So all these neurotransmitter, when they are secreted মানে কি? না নিঃসরিত হওয়া. Okay, when they are secreted, then your mood changes. Maybe I should cite a few references. Harvard Medical School called this feel-good hormones. Feeling good, the hormones that create a feel-good effect in your brain. David J. Phillips নামে একজন অস্ট্রিয়ান একজন আছেন, অস্ট্রিয়ান অর সুইডিশ একজন ট্রেনার আছেন, এরকম রেটরিক্যাল ট্রেনার বলে এদেরকে। রেটরিক্স মানে হচ্ছে খুব আর্ট করে কথা বলা। সো রেটরিক্যাল ট্রেনার, এবং এটা একদিক থেকে এটা অত্যন্ত প্রাচীন একটা বিদ্যা। প্রাচীন বিদ্যা মানে কেন? যে বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহ এবং তাদের ছেলে মেয়েদেরকে এইটা স্পেশালি শেখানো হতো, যাতে করে দে ক্যান স্পিক বেটার দেন দ্য কমন পিপল। If you really cannot speak but you are a king, which really happens in today's world, if you really cannot speak that much, if you are talking like a common person but still you are a king, that happens. So that happens, but in the ancient times they used to really take good care of it. যে যারাই রাজার ছেলে মেয়ে যারা সিংহাসন নেবে তাদেরকে স্পেশালি ট্রেন করা, তো ওইটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেটোরিক্স। হ্যাঁ, এবং অ্যাডাম স্মিথ ওয়েল ট্রেইনড না ট্রেনিং ওয়েল এইভাবে তুমি বলতে পারো, ওয়েল ট্রেইনড। আচ্ছা হ্যাঁ, তুমি অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে, বাট কিসে ওয়েল ট্রেন্ড বলতে তো একটা জেনারেল ওয়ে হয়ে গেল, তাই না? রেটোরিক্যালি ট্রেন্ড যখন তুমি বলবা, তার মানে ডেফিনেটলি এনিওয়ান উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, I mean, those who know the meaning, they will really understand that yes, this person is well trained in giving speech. হ্যাঁ, তো রেটোরিকটা হচ্ছে এটা RHETORIC, রেটোরিক। আর যখন এটাকে বিদ্যা আমরা বলছি তখন it becomes rhetorics. Okay, all right. So yes, we were talking about the chemicals. So what happens is that when you have dopamine, it is responsible for
increasing your learning and attention. And when you take serotonin, it creates a feeling of euphoria. Euphoria মানে হচ্ছে খুব আশাবাদ, অতিরিক্ত আশাবাদ। আমি একটা হ্যাঁ, I can do this. So অনেক সময় দেখা যায় যে you exercise a lot. এক্সারসাইজ করার পরে বডি ফ্রি হয়ে যায়, একটা চমৎকার একটা অনুভূতি আসে। সো দ্যাট মিনস দ্যাট তখন তোমার ওই সেরোটোনিন লেভেল বেড়ে গেছে ব্রেইনে। দেন you also feel like you can be in a very jolly mood, lots of laughter. তুমি হাসছো, করছো, ওই সেরোটোনিন লেভেল বাড়িয়ে দিচ্ছে। সো এটাকে আমরা আবার রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করি। হোয়াট ইজ দ্য রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং? There is something, you know the outcome, now you work your way back to find the activities that will make it happen. সো এইরকমভাবে আমরা জানি যে এই মুডগুলো আমাদের কাজ করবে যখন আমরা অডিয়েন্সের কাছ থেকে রেসপন্স চাই, তখন আমাদেরকে ওই কজগুলো বের করতে হবে যে হোয়াট আর দ্য থিংস উই শুড ডু দ্যাট উইল কজ দিজ রিয়াকশনস। তো এরকম রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে দেখা গেছে যে এই কেমিক্যালসগুলোকে যদি আমরা অডিয়েন্সের মধ্যে সবার ভেতরে কিছুটা হলেও করাতে পারি, বাড়াতে পারি, দেন দে বিকাম ভেরি রেসপন্সিভ, very accepting, and it is easier for the speaker to make a bond with the audience. আরেকটা আছে অক্সিটোসিন। এই অক্সিটোসিনের স্পেশাল ব্যাপারটা হলো এটার তোমাকে রিল্যাক্স করে ডেফিনেটলি, কিন্তু ইট মেক্স ইউ ট্রাস্ট সামওয়ান। তুমি যখনই কারো কথা শুনে তুমি তার কথা তোমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে, দেন ইন ইয়োর ব্রেইন দ্য অক্সিটোসিন লেভেল হ্যাজ ইনক্রিজড। ঠিক আছে? তাহলে ওই ব্যাপারটাও আমাদেরকে, আমরা যখন যে কোনো স্টোরি টেলিং বা রেটোরিক্যাল ওয়েতে জনগণকে বা অডিয়েন্সকে কানেক্ট করার চেষ্টা করছি, দেন উই হ্যাভ টু লুক ফর দিস। আচ্ছা, এখন তো তুমি তো আর এই কাজ করতে পারো না যে সবাইকে গিয়ে ইনজেক্ট করলা অক্সিটোসিন, মেলাটোনিন, অথবা এখান থেকে ঢোকার সময় একটা করে পিল দিয়ে দিলাম আমি, ইয়েস ইউ গাইজ বি হ্যাপি, লিসেন টু মি। নো, উই ক্যানট ডু দ্যাট। সো মেবি নাইট্রাস অক্সাইড নাকি, হ্যাঁ, বাট দ্যাট উইল বি মানে কাইন্ড অফ এনফোর্সড reaction, but probably that's not coming from you. So ওইটা আমরা we must not do that. তো তাহলে কীভাবে এটা করা যায়? You have to take the help of your rhetorical devices. Rhetorical device বলতে ওইটাই বোঝায় যে সুন্দর করে কথা বলা এবং কথার ভেতরে কি বলে পার্টস থাকা, কথা বলার ভেতরে এক ধরনের তোমাকে রিঅ্যাসিওর করছি। Yes, he could, but what happens? Sound sometimes make মানে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাউন্ডের কথা বলছো তুমি, মনে করো you are talking some about some sad story, then there is a violin goes on. Yeah, that may happen, but many a times it might also cause environmental noise. এরকম কিন্তু that happens. তুমি অনেক, বিশেষ করে ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও তুমি পাবে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে author or the creator of that content, he or she is talking but the background noise is even greater, so you really cannot concentrate. তো কাজেই হ্যাঁ, ছোটোখাটো অল্প স্বল্প নয়েজ একটা মিনিমাম লেভেলে থাকলে চলে, কিন্তু যখন তুমি you are talking live, then it becomes an environmental noise. যখন তুমি স্টোরি শোনানো হয়, আর স্টোরিটা যদি একটু স্যাডনেস হয় বা একটু দুঃখ টাইপের হয়, তখন তো স্যার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড হালকা মিউজিকের কারণে জিনিসটা আরো মানে অডিয়েন্স আরো ভালোভাবে ফিল করে। হ্যাঁ, দ্যাটস বাট while you are talking live, এইটা একটু কাইন্ড অফ, বাট দ্যাট হ্যাপেন্স। যেমন ড্রামা বা ওই সব ইসে, মনে করো কোনো একটা কোথাও এই ধরনের একটা থিয়েটার হচ্ছে ওই সময়, বা ইভেন সিনেমা, এগুলো দ্যাট হ্যাপেন্স। কিন্তু যখন রাইট রিয়েল লাইফে ইট মেনি আ টাইমস, মোস্ট অফ দ্য টাইম ইট ডিস্ট্র্যাক্টস ইউ। তুমি হয়তো আচ্ছা এই ভায়োলিনের এই গানটা কার যেন, এইটা চিন্তা করতে গিয়ে ইউ মিস দি স্পিকার।
So probably we are better off without the music. স্যার এই স্পিকারটা আমরা কি মানে কোন ধরনের স্পিকার হিসেবে বলতে যেমন স্যার স্পিচটা তো স্যার স্ট্যান্ড আপ মানে যারা Stand up comedy. কমেডিয়ান ওরা তো স্যার স্পিচ দেয় এক প্রকার ওইটার ক্ষেত্রে একটা ধরনের স্যার এনভায়রনমেন্ট তারপর স্যার যারা So you know the answer actually. It depends on the context. কোন কনটেক্সটে তুমি কথা বলছো, দ্যাটস দ্য স্টোরি, মানে ওইখানেই তোমার আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝলাম যে স্টোরি টেলিংয়ের পিছনে এক ধরনের বায়োলজিক্যাল ফাংশনস আছে যেগুলোকে আমরা অ্যাক্সিলারেট করতে চাই, ইনক্রিজ করতে চাই, বাট নট উইথ কেমিক্যালস, নট উইথ পিলস, বাট উইথ আওয়ার রেটরিক্যাল ডিভাইসেস। ঠিক আছে, তাহলে এই জিনিসটার জন্যই আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে স্টোরি টেলিংয়ের মূল ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে আমরা এখানে অলরেডি দেখব এবং কিছুটা দেখেছিও বোধহয় গত ক্লাসে, নাকি গত ক্লাসে বলেছি আমি? ও আচ্ছা, ইন মাই অ্যানাদার ক্লাস। সো ফর স্টোরি টেলিং দি স্ট্রাকচার ইজ লাইক দিস, ভেরি সিম্পল। ফার্স্ট স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ইউ ক্রিয়েট এ ব্যাকগ্রাউন্ড, যে তুমি একটা কিছু বর্ণনা করবে, সেটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করলে। Then you talk about the actions or conflicts, যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে এই জিনিসটা হচ্ছে। So the audience gets interested, but they will still wait for a conclusion, a resolution. Resolution মানে কোনো কিছু ঠিকভাবে শেষ হয়েছে, হ্যাঁ? So they will wait for a resolution. So if you fail to provide that resolution, you're in big trouble. এত পরিশ্রম সব মাঠে মারা যাবে। সো তার মানে কি আমাদেরকে বেসিক স্ট্রাকচারটা মনে রাখতে হবে যে এটা মানে এখন আমরা যে এই ক্লাসেই এটা শেষ করে দিব সেটা কিন্তু না। এই যে থ্রু আউট দ্য প্র্যাকটিস আমরা প্রত্যেক ক্লাসেই, বিশেষ করে এই ইন পার্সন ক্লাসগুলোতে লাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার আমরা রাখবো এই প্র্যাকটিসগুলোর জন্য। সো উইল কাম আপ উইথ ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্র্যাকটিস so that you can understand or you can improve your listening or your speaking skills development. And besides, I will be also giving you this sort of homeworks. এই যে আমরা বারাক ওবামার স্পিচ দিলাম না, এটা এরকম আমি হোমওয়ার্ক দিতে থাকবো। আর তুমি যদি আরও কিছু এক্সট্রা কাজ করতে চাও, আমি মানে ক্লাসে হয়তো ওইটা নিয়ে আমরা হয়তো সময় পাবো না বা স্কোপ পাবো না, ইউ ক্যান অলসো লুক অ্যাট দি টেড টক্স, যেটা আমি গত ক্লাসেও বলেছিলাম, সবার তো মনে আছে না টেড টক্স? ওই টেড টকে দেখবা যে দি অডিয়েন্স ইজ ভেরি কোয়াইট অ্যান্ড দ্য পারসন হি হ্যাজ এ টাইম ticking, right? And 13 to 18 minutes, sometimes even less, sometimes even 9 minutes or so. But what happens, he is reminded by the clock in front of him that yes, you have only this much time to deliver your speech. This is probably semi-extempore বলতে বুঝাচ্ছি যে extempore half হচ্ছে set. স্পিচগুলো নর্মালি হয় কি এক্সটেম্পোর অর সেট স্পিচ হচ্ছে আগে থেকে তুমি প্রিপেয়ার করে নিয়ে যাও, ইউ নো এভরিথিং, দেন ইউ জাস্ট ডেলিভার ইট। এক্সটেম্পোর ইজ দ্য রিয়েল চ্যালেঞ্জ, অ্যাজ আই এম ডুইং নাও। সো I have to think about the audience, and I have to also maintain their pace of thinking. তার মানে কি আমি বোরিং কথাবার্তা শুধু বলেই গেলাম, it won't really work. So storytelling comes in handy in that matter. You see, as teachers we always do the same thing. Say it is a class right before lunch, so students are hungry and they have really trouble concentrating on the teacher's word. So what should I do? I probably will bring out some story, so that, and that story must be pertinent. Pertinent মানে কি? প্রাসঙ্গিক, pertinent to the stuff you are talking about. It is very hard actually. So while you are talking, you cannot stop.
but you have to also bring out some story that really covers and that really maintains the attention of the audience. So in that respect, if you are planning to be a teacher, think about this hazard. Hazard in the sense bipod. But you have to be thinking in that level to be a successful teacher. Okay? All right, having said that, let's go to our the ultimate objectives of storytelling. So almost I think all of us already clear about the objective of storytelling, right? We have to say something to attract the audience and maintain that so that my ultimate delivery of the speech is maintained. Okay? So the first thing you have to do is like engage the audience. Stories captivate. Captivate mane ki? Bondi kore rakha. If you are talking about a story, then it really captivates you. And you want to know more. What's coming after this? Exactly. And that what happens when you can make people listen to you more, you are actually hooking them up. I'm borshi diye gethe felchi tadeke. So they cannot really divert their attention. So eta hocche engagement. Memorability hocche remembering what you just heard. আমি যা বলছি এটা তোমার মনে থাকবে যদি these are raw facts and figures তখন কি হবে maybe you'll remember but not as vigorously as you would if there was a story. যদি একটা গল্পর সাথে এটাকে বর্ণনা করা হয় তাহলে তুমি যত সহজে মনে রাখতে পারবে শুধু স্ট্রেইট তোমার দিকে আমি ছুড়ে দিলাম বিভিন্ন facts and figures or some kind of observation this won't really work. ঠিক আছে তো সো মেমোরেবিলিটিটা আমাদেরকে বাড়াতে হয় আর ইমোশনাল কানেকশন এমপ্যাথি আমরা গত ক্লাসে যেটা বলেছিলাম যে ইউ হ্যাভ টু মেক ইয়োর অডিয়েন্স ফিল এমপ্যাথি ইন এ সেন্স দ্যাট দে আর অ্যাট দ্য সেম লেভেল অ্যাজ দ্য স্পিকার or the speaker is at the same level as the audience. So I'm talking to you about something which really concerns you. Mone koro ekebare plain and simple, how to get out of this course with a good grade. So that's a concern for you guys. But if I say that, well, this is how I'll take the 3 exams, I'll give you assignments, I'll give you presentations. I don't care how do you do it. If you do it well, you're going to pass or you're going to get a good grade. Otherwise, I don't know. So I'm not being really very, I'm not empathizing with you. I'm not really caring for you. So you have to, when you are delivering a message to your audience, in this case, you guys, so I'm saying that many people actually sent me a message and they came over in my office and saying that, sir, I cannot understand, I could not do it. So I did not really answer to them. The reason is that how many can you answer many a times? Because almost everyone has that question. So I decided that I will answer that in the class. So that means that as I'm giving you assignments, every week I'll be giving you assignments, I'm not really making it very strict that yes, you have to submit it right away. But you have to show me that yes, you probably you could not submit it in this class, but if you can do it in the next class, I don't mind. So that's the scenario. That's why you can tell that I do care whether you learn or not. I want you guys to learn. And these assignments, mostly they will work like exercising your
understanding. Whatever you are, like the Obama speech, we discussed it a bit inside the class, but I wanted you to explore that, yes, what is it they are saying? And once you can master that craft, তুমি যদি ওই শিখে ফেলো যে how to analyze a speech, you can really sometimes judge your speakers, whether he or she is caring or not, because we are used to listening to a lot of empty promises. আমাদের political atmosphere প্রচুর empty promises. Yes, I'll do that for you, I'll do that for you. Once the vote is over or once the selection is over, nobody knows you. So, I mean, we need to get out of this culture. It is very hard and it's a long way ahead. মানে বাংলাদেশের কথা যদি আমরা দেখি, মানে আমি বাইরের উদাহরণটা নিই ওই কারণে যে তাদের ওখানেও there are lots of problems, lots of deceiving going on. এই যে বাইডেন, he is pretending to be caring, but at the same time he is also acting like an hypocrite, like saying yes, Israel has the right to defend itself, but he is not caring for the ceasefire. Even a small ceasefire will save lives, but he is not. The reason behind that is he is the pawn, মানে কি বলবো এটাকে, puppet of the arms selling companies, arms merchants যারা অস্ত্র বিক্রি করে. So they know if there is a war, there will be a lot of sales. So that's why he's not doing anything, but he's saying a lot of things. Even other policymakers of United States, senators or congressmen, they're saying a lot of things, but very few of them are meaning that, yes, I do care for you. But they're the citizen of the United States, they're now kind of getting the awareness that, yes, things are not as rosy as they say. প্রত্যেকবার এক একটা হয়, আমি যখন ওখানে পড়ছিলাম তখন দেখতে পেয়েছি প্রত্যেকবার এক একটা যুদ্ধ হয়, the Americans get a geography lesson. They're like, they did not know where was Afghanistan. So, oh, I see, Afghanistan is right beside Pakistan. Oh, I see. They didn't know where Iraq is. Where is that thing, Iraq? One guy one day told me that, oh, it's Burak. I said, how come you know Burak? This is not Burak, this is Iraq. So, oh, Iraq, okay. Now they know another country, Iran. So this sort of, I mean, these are the things actually very funny but very painful also, that people are not living well in their countries, yet they are selling arms, they are diverting the government money towards other stuff, helping other people. I mean, ইউক্রেনকে হেল্প করা বা ইসরায়েলকে হেল্প করে আমেরিকার জনগণের কি লাভ হচ্ছে? But still, but who's getting the money back? US, but not the people of the US. ইউক্রেন কিন্তু সাধারণত ইউকে না, অনেকগুলো দেশই আছে। কারণ স্যার যখন ইউক্রেন লাস্ট বার যখন সেটা হামলা করেছিল, No, that's a myth also. Talented people are everywhere. But the thing is that when you do not know how to exercise your talent, that's the problem. In Bangladesh, we also have that problem. I do not know my potential. How capable am I? What are the things I can do? They're the same story. And sometimes
they are given the idea that you don't need to know more. You get cheaper food, you get cheaper clothes because of the garment workers of Bangladesh. They don't even know that. They did not know. They know these days. They didn't know that the quality of their, the price of their food and clothing is less because some other people are getting less paid like peanuts. Peanuts বলতে হচ্ছে খুব অল্প পে করা হচ্ছে। বাংলাদেশে একজন গার্মেন্টস ওয়ার্কার gets only 53 cents an hour for whatever job she is doing, or probably she's making a shorts or a trouser. It is valued at $1 at the buying house, or the garment, whenever the garment owner sells. The buying house makes it $5. So then they sell it to the bigger companies like the Walmart, JCPenney, whatever. So, and they are also selling the people of the consumers there for probably 20-30 bucks. Which actually there is an economist called Richard Wolff. He actually showed that if they are selling, they are sending stuff to Bangladesh, everything, and then just they are getting it assembled, meaning sewed, and shilai kora hocche, then sent it back. But in this process, there is an environmental cost, because lots of ships are traveling through water. They are releasing oil into water. They are killing fish. They are hurting the breeding ground of fish. They are killing planktons. Plankton হচ্ছে ইসের খাদ্য. They are polluting the undersea environment, which is causing the destruction of different species. So he says, Professor Wolff says, if we put a price tag on those things, then the trouser or the shirt that goes back to United States should cost more than $100, which the people will not be able to buy. So what is happening? For keeping the price low, they are actually jeopardizing or endangering the whole world. That's the name of the system, market system. Okay? So that sort of thing is able to work. Why? People really do not know about this. So same story here. আমাদের এখানে আমরা হয়তো এমন কিছু করছি যেটা আমরা যদি জানতাম ভালোভাবে, we would not do it. People would not get away without doing it. So that's the story. All right, coming back here. So see the examples I have cited a few minutes ago. I'm trying to make an emotional connection. Why? Because if you think that this matters to me, তুমি আমার কথা শুনছো, তখন তুমি ভাবছো যে ও আচ্ছা তাই তো, এটা তো আমাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে. Then you'd be persuaded to listen and okay. So then you are persuaded to act. না আমি এটা হতে দিব না, বা আমি এটা কম করব. যে যেমন এখন মনে করো বয়কট শুরু হয়েছে, তাই না, যে যেগুলো ইসরায়েলকে হেল্প করে ওই জিনিসগুলো আমরা কিনবো না. that is working because you are feeling emotionally connected. So এই জিনিসগুলো হচ্ছে, that's how you do it. হ্যাঁ, যে you bring in stuff, you talk about things that are that the audience can relate to. তারা এটার সাথে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারে. Then that story will have a resonance in their heart. Resonance মানে কি? অনুরণন. প্রতিধ্বনির চেয়েও বেশি, এটা হচ্ছে বেশি নড়ছে আর কি. প্রতিধ্বনি হচ্ছে আউটসাইড, অনুরণন ভেতরে. ঠিক আছে? অলরাইট. So persuasion. So if you can connect your audience emotionally,
you can definitely persuade them. You can encourage them. And then the next one comes simplicity and clarity. So you have to be nice to your audience, that you do not say something complex that they do not understand. So, because if it is simple, then they say, oh, this is the story. All right, we get it. Yes, we have to act on it. But if it is complex, if your audience is spending time on just understanding it, then you are lost. Then you cannot really make the transfer of your knowledge to the audience is interrupted. Okay. So lastly, what we need to really realize is that a storytelling, I mean, our overall topic or subtopic was that we want how the storytelling works. So it is not only traditional narrative. Narrative bolte ki bujhi amra? Bornona, but description. So just একটা কিছু নিয়ে আমি বললাম, this should not be like that. It is rather, it will be in different forms, but it will be vibrant, it will be dynamic. Anecdotes are personal story described to encourage others. I mean, you just do not tell your story, but I have an intention that yes, listening to the story, people will be very encouraged. Did I tell you about the library thing? In the States, I was looking for a good discrete mathematics books. Did I tell you about that? No, sir. Oh, in my other class, okay. Let me just give you the example of the anecdote. What happened? When I took the discrete mathematics course, the instructor or the course teacher assigned Introduction to Discrete Mathematics by Kenneth Rosen. It was the second edition. What happens is that usually the earlier editions, they are almost like an experimental thing, Like, yes, I'm writing this way, yes. If the students understand it, okay, I'll keep on doing that, otherwise I'll change it. So they keep on experimenting this. So what happens in the process, some students are really frustrated, like me. I'm not really very talented. I'm not Einstein. So when looking at that book, I said, I need something else. I really cannot put my teeth in it. I need to get the story from somewhere else. So the library system in New York City is very, very efficient. They have all kinds of books in the neighborhood library. Parar library to prochur boyer সংগ্রহ. So I looked at the catalog. Then I was like trying to find out where this book can be found. It turns out that the book is like very far away. It took me 1.5 hour train ride to get to the point. Like আমি মনে করো পুরনো ঢাকা থেকে টঙ্গী গেছি বই আনার জন্য. But I found that the book was really written very clearly. So এই যে মানে একটা জিনিস কমপ্লেক্স জিনিস বোঝার জন্য, ক্লারিফাই করার জন্য, the effort that you took, that I took actually, that tells you something, that you cannot make your audience to take that arduous journey, এই বিপদ সংকুল জার্নি তোমার অডিয়েন্সকে, মানে আমি উপমা ব্যবহার করে বলছি যে তুমি এখানে বসে আছো কিন্তু তোমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে স্যার কিসের কথা বলছে, মানে ইউ আর থিঙ্কিং হার্ড বাট ইউ ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড, ওইটা যাতে না হয় আর কি, তখন উই ইউজ দিস অ্যানেকডোটস. সো I got the book, then I felt great, yes, this is the one I need.
অ্যান্ড ওখানে আরেকটা খুব ভালো জিনিস আছে যেটা আমার মানে না বললেই না, সেটা কি যে ইউ ক্যান borrow a book for the first time you can borrow it for 21 days. Second time you can just call them up. না ফার্স্ট টাইম তুমি নিলে তো যখন 21 দিন চলে গেল, you can just call them up and say the ISBN number and they will automatically renew that. You don't even have to come down to the library. 42 days. Upon closing of 42 days, then you have to come down and get the book out for another 21 days. So 63 days, you can keep the book for 63 days. So that's almost half the semester. So what happened, as a foreign student, I was buying books which would cost like $150 or $100. That was like 30 years ago. Now they are even more costly. For second year, I found this idea that yes, I can get these books from the library, so I don't have to really buy the books. But there was a problem, a little problem. যে হয়তো ক্লাসে পড়াচ্ছে থার্ড এডিশন কিন্তু লাইব্রেরিতে আছে সেকেন্ড এডিশন। থার্ড এডিশনে they have added some new exercise. So what we would do, আমরা ওই ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরি থেকে বইটা নিয়ে ওই যে অংশটুকু এক্সারসাইজের ওইটুকু জাস্ট ফটোকপি করে নিতাম, অ্যান্ড দেন আই হ্যাড দ্য বুক ফর I mean from this local library, and that really doesn't cost you anything. মেম্বারশিপের জন্য কোনো পয়সা লাগেনি। You all you have needed was the student ID card. That's it. সো এটা যে কত বড় হেল্প এটা বলে বোঝানো যাবে না। আমাদের এখানে তো আমরা ওইভাবে লাইব্রেরি ব্যবহার করতে শিখি নাই, এবং ইট রিয়েলি ডিড নট ওয়ার্ক আউট দ্যাট মাচ। দি লাইব্রেরি, অল দ্য বিগ লাইব্রেরিজ, দে হ্যাভ ভেরি আউটডেটেড বুকস। মানে আমাদের ভেতরে কিন্তু ওই প্রথম থেকেই ওই রকম একটা যে মানে তুমি হ্যাঁ এই প্রথম থেকেই অ্যাটিটিউডটা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে, এবং upon the arrival of the internet, we are very convinced that everything can be found on the internet, which in case not 100%. মানে একটু স্পেশালাইজ কিছু চাইলেই তুমি পাবে না ইন্টারনেটে। So you need to read. I mean, that's my message. I always try to read. But why am I saying this story? That there are other ways of acquiring knowledge. It's a fun way by reading. ChatGPT cannot really help you all the time. Maybe sometime, but we can use ChatGPT in useful ways. আমরা কিন্তু সেটা করি না। আমি তোমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি, প্রোগ্রামিং অ্যাসাইনমেন্ট। You just give it to ChatGPT, it gives you the code, so you bring it. But the teacher is smarter than you. So the teacher asks, explain this particular data structure. Why did you use this? So then you go like. But what I would do, I would really ask ChatGPT that explain the code in detail to me. By explaining every line of code. So but then it's on you, on your shoulder to read that code. Yes. If you do not do that, then you're lost. So ChatGPT is a way of really, it's almost like I would say, intelligent co-construction. Co-construction মানে হচ্ছে তুমি আরেকটা জিনিস ব্যবহার করে শেখো। You're using that one, but you are learning yourself. বই যেমন আমাদের একটা object. You can use it the same way, but we are taking the other way. We are going the other way, so we should not. Anyway, so that brings us, we are anecdotes. You understand what is anecdote now? Yes. Personal stories meant to encourage people. Then you have case studies. Case studies হচ্ছে কি a certain story or description about a specific thing. যে কোনো একটা পার্টিকুলার, এই যে আমরা মনে করো যে কোনো জায়গায় হয়তো why এরকম হতে পারে যে why students are
after graduating, why students are very eager to study for BCS. এগুলো একটা পার্টিকুলার কেস স্টাডি, হ্যাঁ, সোশ্যাল কেস স্টাডি। আর ইউ হ্যাভ টেস্টিমোনিয়ালস। টেস্টিমোনিয়াল মানে হচ্ছে কোনো কিছু সম্বন্ধে প্রশংসা করে বলা। দেন ইউ হ্যাভ ইভেন ইউ ক্যান ইউজ মেটাফোর্স। মেটাফোর ইজ, এটা হচ্ছে কি সূচক, ঠিক না, এটা হচ্ছে কম্প্যারিজন, রূপক, রূপক অর্থে রূপক। সো ইট ইজ লাইক, say if I say that there are a few drops of water on the lotus page. Lotus মানে হচ্ছে পদ্ম, হ্যাঁ, পদ্ম পাতার উপর কয়েক টুকরো পানি বা কয়েক ফোঁটা পানি, হ্যাঁ। So what happens, you can visualize that যে টলটল করছে, and you can even use that. আমাদের একজন টিচার ছিলেন, he used to say that মানুষের জীবন তো পদ্ম পাতার উপর পানি। দ্যাট মিনস, হ্যাঁ, সেটাও হতে পারে, মানে অলমোস্ট দ্য সেম থিং। ইউ গট মি দেয়ার, আই ডোন্ট নো। আচ্ছা, সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট, okay, so what happens is that when you see this sort of metaphors, it really tells you, you can use it to bring home মানে হৃদয়ঙ্গম করানো, হ্যাঁ, যে অডিয়েন্স, হ্যাঁ, অডিয়েন্সকে তুমি দেখাচ্ছ। বা এরকম কিছু, যেমন আমি এইখানে গত এই 12 ব্যাচের ক্লাসে লিখেছিলাম, nobody used the whiteboard after me. These are my writings, okay? So I wrote about a movie called Blade Runner. So Blade Runner একটা এন্ডিং সিন আছে যেটা অরিজিনাল, ফার্স্ট ওইটা দুইটা মুভি হচ্ছে, একটা ব্লেড রানার 2049 আর একটা হচ্ছে অনলি ব্লেড রানার। So Blade Runner was in 1983. হ্যাঁ, শিওর, অবশ্যই। So that was even better than this one, the recent one. না না, এইটার চেয়ে ওইটা ভালো ছিল, হ্যাঁ। না না না, 2 movies। থার্ড মুভিটা হচ্ছে, ওইটা হলো কাইন্ড অফ এই টিজার টাইপের, যে মাঝখানে 2048 নাকি একটা কার্টুন টাইপের অ্যানিমে। সাইবার পাঙ্ক তো বটে, ওইভাবে তুমি এটাকে করতে পারো, বাট এটা ওইভাবে তুমি জনরাটাকে এইভাবে বলতে পারো, বাট না না, ওইটা হচ্ছে বাইসেন্টেনিয়াল ম্যান বাই রবিন উইলিয়ামস। এক রোবট, সে কনশাস হয়ে যায়, তারপরে সে চিন্তা করতে থাকে যে আমি একটু মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি, বিভিন্ন জায়গায় সার্জারি করে মানুষ হয়ে যায়। মানুষ হয়ে যাওয়ার পর সে আবার মানে মানুষ হওয়ার পরে তাকে সিটিজেনশিপ দেওয়া হবে কি হবে না, এইটা নিয়ে ভীষণ বিতর্ক হয়। ফাইনালি সে দেখা যায় সে আসলে তার যার সাথে সে সে আবার বিয়ে করে একজন হিউম্যানকে। ওই মহিলা যখন সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছিল, তখন হি ইজ স্টিল ইয়াং, তো সে বল যে না, এটা তো হতে পারে না, তাহলে আই উইল অলসো এইজ লাইক হিউম্যানস। সে আবার এরকম ট্রিটমেন্ট নিয়ে এরকমই করে। শেষে দেখা যায় যে দুইজন যখন অলমোস্ট ইন দেয়ার ডেথ বেড, তখন তাকে ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল ঘোষণা করে যে হ্যাঁ, সে মানুষ। হ্যাঁ, তারপর সে মারা যায় আর কি। সো এটা হচ্ছে বাইসেন্টেনিয়াল ম্যান। মানে এগুলো হচ্ছে কি, এই মুভিগুলো হচ্ছে গিভস ইউ আ লট অফ ফুড ফর থট, যে হিউম্যান এক্সিস্টেন্সটা কী আসলে, আমরা কি আসলে অনেক কিছুই খুব মানে আমরা জানি না, আমরা অনেক কিছু পেয়ে গেছি, বাট অন্য কিছু যদি অন্য কোনো ধরনের বিইং আমাদের এগুলো পেতে চায়, তাহলে তাকে কি কষ্ট করতে হবে, কত কিছু করতে হবে এইগুলো। আর ব্লেড রানারটা হচ্ছে যে আমি মেটাফরের কথা বলছিলাম, খুব শর্টলি বলি, টিয়ার্স ইন দ্য রেইন। এই মেটাফরটা তোমরা করে কি বলে ইউটিউবে টাইপ করে তারপরে মানে আই ওয়ান্ট টু লিসেন টু ইয়োর রিয়াকশন। এটা আগামী ক্লাসের জন্য হোমওয়ার্ক, ঠিক আছে?
ব্লেড রানারের টিয়ার্স ইন দ্য রেইন যদি এরকম দাও দেখবা যে একটা সিন এসছে। আমি এখন আর মজাটা নষ্ট করতে চাই না, ওই সিনটা দেখে আমাকে বলবা যে হোয়াট ডাজ ইট মিন। হ্যাঁ, ওই টিয়ার্স ইন দ্য রেইন হচ্ছে একটা মেটাফর। কীরকম? জাস্ট আমি একটু বলি যে ইফ ইউ আর ক্রাইং and it is also raining, no one can see that you are crying. So oops, আচ্ছা এটা কি আবার বন্ধ হয়ে গেল? আমার একটু বাকি ছিল। হ্যাঁ, এবং 2049 যেটা করেছে ওইটাতে ওই কথাটা আছে আর কি। এটা একটু ডিফারেন্ট আর কি, দুইটার এন্ডিংয়ে একই রকম। But robot saves human lives in the last scene. ওইটাই হচ্ছে ওই সিনটাতে। এটা দেখো, এটা কি হলো? ওকে ই করি তো আমরা, ওকে একটু ডাকো তো দেখে না। Okay, so yeah, this is the one. So আবার চলে গেছে, আমি নারায়ণই তো চলে গেছে। Okay, so now we are almost clear, right? Storytelling, how it goes, what are the what are the objectives, and what can we achieve by a storytelling. এটা মোটামুটি আমাদের কাছে ক্লিয়ার তো, রাইট? কারো যদি প্রশ্ন থাকে বলতে পারো। Any confusion? আচ্ছা, now the last subtopic of our today's class is আচ্ছা, you watch this video and coming to the class I will ask you to explain this whatever you have understood. ঠিক আছে? So it will actually কই আসে না কেন? আসছে না। So the last things that we need to know about, what are the things about your effective presentation. So that's the last subtopic. So we actually discussed almost all of it. যে কি কি জিনিস লাগবে তোমার একটা ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশনের জন্য। এনগেজিং দ্য অডিয়েন্স, দেন ইউ কানেক্টিং দ্য অডিয়েন্স, ইউ নিড টু হ্যাভ এ টপ নচ কন্টেন্ট। কন্টেন্টটা ভালো হতে হবে, মানে you cannot really say do not reinvent the wheel. এই কথাটা শুনেছ? Do not reinvent the wheel. চাকা আবার আবিষ্কার করার দরকার নাই, এটা অলরেডি আবিষ্কার করা আছে, তাই না? গরুর গাড়ির চাকা সেই থাউজেন্ডস ইয়ার্স এগো আবিষ্কার হয়ে গেছে। So that means you do not speak about something that is already that everyone knows. সবাই জানে এরকম টপিক সিলেক্ট করা যাবে না, ঠিক আছে? ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশনের জন্য আমি বলছি আর কি। সো এই কাজ করছে না। আচ্ছা, সো ওইটা হয়তো আমাদের আগামী ক্লাসে একটু দেখে নিলে চলবে। হ্যাঁ, ওকে। সো লাইক আই ওয়াজ সেইং, সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ অ্যান ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন, engagement with the audience, understanding the audience, delivering your content with care, and you are supposed to be interactive. এই যে আমি যেটা করার চেষ্টা করছি। It always depends on the context. মানে মনে করো ইফ ইউ আর রানিং অন টাইম, রানিং শর্ট অন টাইম, তখন তো তুমি একটা এত বড় স্টোরি ফেদে বসে থাকতে পারো না। ইউ হ্যাভ টু লুক অ্যাট দি টাইম অ্যাভেলেবল অর দ্য স্কোপ অ্যাভেলেবল অ্যান্ড দেন ইউ টেল দ্য স্টোরি। হ্যাঁ, ইউ ক্যান এক্সপ্লেইন লাইক দিস ওয়ান। আই কুড এক্সপ্লেইন দিস ওয়ান, but I am leaving it because I think I'm running short of time. So I'll let you guys discover.
So that is like a almost like a it is called an intellectual nudge. Intellectual nudge মানে তোমাকে আমি তোমার মাইন্ডকে একটু খোঁচা দিচ্ছি, এটা দেখো তো একটু, এটা কেমন একটু দেখো তো, এরকম। ঠিক আছে, আমি তো দিলাম তো, এখন ইটস ইয়োর টার্ন, তুমি এখন খোঁচা খেয়ে ঘুম ভেঙে উঠে গেলা কিনা এটা। অলরাইট, সো ইটস টাইম ফর আওয়ার প্রেজেন্টেশন। ইয়েস প্লিজ।